Ao então a gente está Hello, everyone. Então a gente está aqui. A gente está fazendo alguns ajustes por enquanto. Eu só preciso saber como que está chegando aí para vocês, como que está o áudio, como que está a imagem. Vamos ver. Galera, tá ouvindo bem? Tá travando? Uhum. Aqui. A gente manda. Se tiver, avisam a gente. Tá bom. Tá bom? Sandra, tá legal. Tá chegando, né? Vocês estão ouvindo aí. Então é mais assim, né?
Hello, everyone! Sejam muito bem-vindos ao nosso Talk Workshop 2025 da English Superpowers. A gente está organizando aqui, tá? Se travar um pouquinho, não se preocupem. Depois as outras pessoas que forem apresentar, vai estar ok. Isso acontece sempre, todo evento ao vivo, né? A gente tem alguma coisa para ajustar, mas se vocês estão me ouvindo bem, é isso que importa no momento, tá? Então, ali no chat do YouTube, se vocês puderem dar um oi em relação ao som, como que tá o áudio, se vocês estão ouvindo bem. Vou tentar ficar o mais paradinha possível para vocês conseguirem acompanhar. Tá? Só me conta ali no chat como é que tá esse áudio, ok? A gente está muito feliz, eu vou seguindo aqui. A gente está muito feliz com essa, acredito que seja a quarta edição, terceira, quarta edição do nosso workshop. E o workshop, né, da English Superpowers é o evento mais importante que acontece todo ano. Então, sempre nos meses de novembro a dezembro, a gente faz, né, aqui workshop com os nossos estudantes convocados, que a gente acredita que já são capazes de fazer uma apresentação 100% em inglês. Então, se você vai apresentar hoje, eu sei que você pode estar um pouquinho nervoso, mas isso faz parte desse processo, tá? E eu sempre falo que depois do workshop, ninguém é mais o mesmo. É um divisor de águas, porque você consegue realmente ter um superpoder, você se sente imbatível, você é capaz de qualquer coisa se você sobrevive ao workshop, tá? Mas agora eu quero convidar aqui uma pessoa muito especial, muito querida, uma das nossas palestrantes de hoje, VIP, que é ela, a teacher Grazi França. Salva de palmas para ela, galera! E aí, Gra, como que você tá? Tudo bem? Oh, hello, everybody! Estou muito feliz de estar aqui. E eu fico, assim, muito honrada de fazer parte desse time, de fazer parte desse dia, porque é muito gratificante para a gente, como professores, né? A gente reparar o quanto nossos alunos evoluíram, sabe? Porque a gente está com eles ali todo dia na sala de aula, e eles falam assim: nossa, teacher, eu não consigo ver, mas quando chega no final do ano, no workshop, e eles falam e eles arrasam, me dá um orgulho, assim, tipo, de expandir o coração, sabe? E é isso que a escola é sobre, né? É sobre dar esse poder de volta aos nossos queridos alunos. Então, estou super animada. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui com a gente, Gra. Bom, eu vou dar um alô então para a galera que está aqui no chat, tá? Vou voltar. Um oi para Nila, Nila, saudade de você, Nila, um grande beijo. Bruno está acompanhando, ele está em aula nesse momento, mas ele está acompanhando tudinho com a gente, tá ligado. Quem mais? A Eliane, que vai se apresentar. Ela está um pouquinho nervosa. Eliane, linda! Ela disse que está um pouquinho nervosa, mas ela está feliz com a oportunidade. A Lisandra, hello, Lisandra. Alexandre, a Lê também, hoje vai apresentar. Também disse que está um pouquinho nervoso, né? Quem mais? Teacher Amanda Paz aqui com a gente, um beijo. Semana que vem temos a apresentação da Teacher Amanda também, das duas Teachers Amanda. Temos duas Amandas com a gente. Quem mais? Elo, a Elo tá aqui também. Cadê? Hello, Elo. Um grande beijo para todos vocês. Não sei se eu esqueci de alguém. Vanilda. Hello, guys. Muito obrigada pela presença de vocês. Todos vocês que se inscreveram, por todos vocês que estão aqui acompanhando esse evento, né? Que é o nosso Red Carpet. É o nosso evento, assim, de grande destaque do ano. Porque hoje vocês vão ver os nossos alunos falando inglês, de verdade, inglês da vida real. E o grande desafio, né, que é para adultos hoje em dia falar inglês.
Como que foi, Gra? Conta um pouquinho o processo dessa preparação do workshop com seus students. Foi muito bom, né? Porque eu sempre, nas nossas aulas, né, a gente sempre fala que a gente prepara para eles falarem inglês sobre o que eles querem falar, né? Porque às vezes, quando a gente vai em muitas escolas tradicionais, você tem aquele formatinho, aquele livro, aquela coisa, e não é necessariamente sobre o que eles querem falar, sobre assuntos que interessam. Então a preparação focou muito em assuntos que fazem parte da vida deles, que fora do workshop são coisas que eles vão conversar com os amigos, que eles vão se comunicar com outras pessoas que eles não conhecem. Então, aqui nas nossas palestras, né, hoje, a gente tem pessoas que vão falar do trabalho delas, pessoas que vão falar das suas paixões, pessoas que vão falar de coisas maravilhosas. E com os meus alunos, principalmente a Eliane, que é minha aluna aqui, que está aqui hoje, a gente vai falar sobre a profissão dela. E isso é muito legal, porque a gente começou a trabalhar um vocabulário que ela vai usar o resto da vida dela, sabe? No dia a dia. É um vocabulário que ela vai usar para se comunicar mesmo e isso vai enriquecer a vida dela pessoal e profissional. Então, assim, foi um processo muito gostoso de preparação, porque além de preparar o vocabulário, né, a gente também dá esse boost de confiança nos nossos alunos, porque eles não veem o potencial que a gente vê neles, né? Então foi isso, mais ou menos. Exatamente. Que legal, muito obrigada, Grazi, por todo esse apoio, sabe, esse suporte. Esse é um diferencial que a gente tem na nossa escola, que são os teachers, né, que não são só teachers, são grandes amigos, assim, dos alunos, e o que a gente mais foca é nesse desenvolvimento, para que as pessoas possam se sentir seguras na hora de falar. Por mais que aqui é uma apresentação, a gente tem muitas pessoas de fora assistindo, mas isso faz parte da neurociência da nossa metodologia. Criar repertório comportamental. Se a gente não cria esse repertório comportamental, a gente não consegue sair da zona de conforto, a gente não consegue sair do mesmo lugar ali, a gente tem a sensação de estar sempre patinando, né? Então é muito importante a gente ter esse evento para celebrar essa conquista. E não é que ninguém vai cometer erros, né? A gente está aqui mostrando que até nós, professores, a gente também vai apresentar, a gente também comete erros, a gente também esquece palavras em inglês, isso é muito normal. A gente não é um dicionário humano. Então, mostrar essa transparência mesmo, de que aprender inglês depois de adulto é possível. E aqui é a prova de que muitos alunos nossos, né, vão apresentar hoje. Depois eu vou falar um pouco das apresentações que a gente tem a seguir. E também eu quero dar as boas-vindas para quem está chegando aqui, né? Leandro, Amanda Secato, um grande beijo para você. Elissandra. Galera, vocês que não conhecem, né, estão chegando aqui como convidados nesse workshop, sejam muito bem-vindos. E você que está aqui pelo YouTube, tira um print, marca a gente lá no Instagram, @english.superpowers, para que vocês possam seguir os nossos conteúdos, saber um pouco mais sobre as nossas aulas de conversação. Então, eu te convido para fazer parte aqui do nosso evento, tá bom? Bom, acredito que seja isso por enquanto. Galera que for chegando aí, vai falando com a gente, vai interagindo, interaja bastante no YouTube, manda coração, manda confetezinho, não sei o que mais que tem aqui. Mas, galera, ó, vocês viram que tem quem mais interage no chat do YouTube agora tem principais fãs. Então, se você interage bastante, você pode ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar. Olha só que legal. Cadê? A Eliane, eu acredito que está em primeiro. Não tô Eu conseguindo gostei. acompanhar. A competição é boa, eu quero ver quem vai interagir Muito mais. bom, hein? No final desse workshop de hoje, no final dessa live, eu quero ver quem foi o campeão de principais fãs aqui desse chat, hein? Tô de olho em vocês. Também quero dar um alô especial para o nosso diretor, que está aqui do nosso lado, tá? Tá aqui numa cabine, não dá para ver, mas o nosso diretor, ele está fazendo toda essa transição, esses efeitos aí especiais que vocês estão vendo,
tá? Então, uma salva de palmas para o Breno, porque ele fez todo esse layout para que a gente possa ter uma experiência muito, muito diferenciada, né? Então, nos outros anos, a gente tinha uma coisa muito mais amadora, a gente não tinha cenário, a gente não tinha iluminação, a gente não tinha iluminação. Então, quero agradecer de pessoal no backstage para deixar evento incrível. E você que é aluno que não apresentou esse ano, ou que é aluno novo, que está chegando agora, ano que vem, pode ser você aqui nesse workshop, tá? Então, vamos começar? Let's get started. Yeah! Eu vou So falar para excited. vocês a programação que a gente tem, tá? Então, agora, a partir das 14 horas, horário de Brasília, 1 hora da tarde aqui no MS, eu irei começar contando a história da English Superpowers, lembrando vocês que as apresentações, elas são em inglês, ok? Então, se você não entender, não tem problema, porque você vai ser um aluno da English Superpowers e você vai entender em breve, tá? Mas fica aqui com a gente. Se você tem alguém que você conhece, algum familiar, algum amigo, dá força para ele, torce bastante, interage muito aqui nesse chat, por favor, para que você possa nos ajudar a tornar esse evento 1000 vezes melhor, tá? Então, eu vou começar contando a história da English Superpowers. Na sequência, a gente tem Alexandre, cadê o Ale? Cadê a torcida do Ale ali no chat? Alexandre, que vai falar um pouco sobre inteligência artificial. Isso é muito bacana, tá? Porque inteligência artificial e inglês, elas estão ali coladinhas. As principais inteligências artificiais, elas são, né, elas acontecem, são criadas primeiramente em inglês. Então, a Ale vai dar uma aula aqui sobre inteligência artificial pra gente. Depois a gente tem o Bruno, na sequência, falando sobre a Chapada dos Veadeiros. O Bruno tá aí no chat, eu não vi o Bruno ainda. O Bruno tá aí, dá um alô pra gente, para ficar preparado, que daqui a pouquinho é a apresentação dele, tá? Se o Bruno estiver aí, a Carol também, dá um oi pra gente saber se está por aí. Depois, às 15h40, 14h40 aqui no horário de Mato Grosso do Sul, a gente tem a Eliane, que vai falar sobre comunicação estratégica e bioenergia, ok? Bioenergy, ok? Que mais? Depois a gente tem a nossa teacher Grazi França, maravilhosa, que ela vai falar sobre psicologia, que é o tema dela, tá? Então, é isso. A gente vai encerrar ali pelas 16h40, 15h40 aqui no horário do MS. Então, só para vocês ficarem por dentro da nossa programação. A Eliane tá falando que deu frio na barriga agora. Muito bom. Ó, Alexandre tá com torcida, ó. O cunhado ali. Show de bola, show de bola. O Leandro tá na torcida ali. Galera, interage para vocês ficarem aí no top 3 dos fãs aqui da English Superpower, beleza? Se você não segue a gente ainda, vai lá, segue a gente no Instagram, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha. Eu sempre quis falar isso, tá? Então, já deixa aí pra gente. E vamos começar. Eu vou compartilhar aqui, então, a minha tela agora, tá? Deixa eu preparar aqui para vocês. Prontinho, vocês estão conseguindo ver? Estão conseguindo me ouvir? Aparecendo aí para vocês? Maravilha! Let's bora! Bom, eu vou começar então aqui a apresentação. E a gente tem cronômetro, certo? A gente tem um tempo estipulado para cada apresentação.
nós, os teachers da English Superpowers, a gente tem 15 minutinhos apenas para apresentar, para a gente não tomar tanto tempo dos principais, né, das estrelas aqui do nosso evento. Então, eu vou colocar no cronômetro aqui, 15 minutinhos. Deixa eu só ajustar. E assim que o cronômetro começar, eu já começo a falar em inglês aqui, tá? Então, é isso. Se você tiver perguntas, também vão dando aqui no chat, que assim que a gente acaba entre uma apresentação e outra, a gente vai respondendo vocês, beleza? Então, vou colocar aqui 15 minutinhos. Vou mandar um beijo para minha sogra, ó, minha sogra acompanhando, cara. Beijo, minha sogra, viu? É uma senhora, sua linda. Vou colocar aqui, então, valendo. Let's go. So, guys, this is a little bit about English Superpowers history. And I'm really, really anxious and excited, and I'm pretty happy to be here with you this afternoon because this event is something great. It's something that makes us feel special and proud of our students. So I'll try to summarize a little bit of this history for you, okay? If you don't understand, don't worry, because you're gonna be an English Superpower student next year. And here we go. So this is gonna be the introduction, and it's just a short summary about English Superpowers. And it's a story about inspiration and business challenges, because if you want to be an entrepreneur, or if you are an entrepreneur, you might know that it's not easy to build, to start a business. And when I started, I didn't even know what I was doing. It was a crazy thing. I can tell you that being an English teacher, first of all, was something that I haven't chosen. The profession has chosen me, and I'm so proud of everything. I'm so proud of my history. It wasn't an easy history, but that's my history. So if you like business, if you like um, different stories and inspiration, this lecture is probably for you. Okay, so this was the very beginning. English started as a passion for me. So this is young Laura. In 2012, I believe I was 18 years old, and I had just finished high school, and I was preparing myself to go to the university, or I tried to start something that everybody was doing at my age. So they were finishing high school, and they were getting headed to the university, going to the capital, living there, and they had conditions. They had financial conditions to do so. But I didn't. My parents told me that it wouldn't be possible for me to go to the capital and study there, because they couldn't help me. That it wouldn't be possible, mainly because of the financial situation. So I started, I tried to find a job here in my city, and I didn't find anything. And then suddenly an opportunity appeared. So my aunt called me, and she asked me, would you like to clean an English school? There's somebody who is looking for someone to clean the school. And I believe back then they would pay 300 bucks. And for 18-year-old girl who had never worked before,
300 reais would be a lot. I imagine, whoa, I'm rich. So, of course, I accepted the challenge and I started cleaning a very famous English school. And I started working there. And I remember I was supposed to be there at 4 a.m. and finish at 7:30 or 8 a.m. I don't remember exactly. Because the kids and the teachers, they would arrive at 8 a.m. But then I just cleaned first. But then I got a promotion. I became the secretary of this school. But I continued cleaning. I continued cleaning and being the students so in love with the classes and everything with this new world. And I thought, why not? I think speaking English is so beautiful, it's so nice, so cool. And I was wondering, wow, maybe it would be fun. It would be a nice experience. Then I started being a teacher, as you can see here in this picture, with my babies. Now we are grown ups. They are taller than me nowadays. And it was a very special moment during these classes. So after that, I spent 10 years working as a teacher in this school, this language school. But I was realizing how difficult how difficult it was for adults to speak English, because for kids it's pretty easy. But for adults, the adults, they had a terrible difficulty, and the method didn't help. So that started bothering me, and I wanted to do something different. I wanted help. And some people started asking me for online and private classes. So I started it by myself. And here, as I told you, I started by myself. And English Superpowers wasn't a school, because there was only me. I was all by myself, sad, you know. And then I had the idea to invite some friends like Bruno, teacher Grazi, and they are big friends of mine, and I love them so much. So thank you guys for accepting this crazy idea and dream. So here we are. English Superpowers in the beginning was just a simple course, like the name of a course. But this course didn't work so much. And then I saw this. I saw this image. I don't know how, but I started visualizing as a school. And then English Superpowers started just as a joke, because we used to say, you can develop your superpowers in English, and then English Superpowers, because you can have it as a power for you. But as you can see, the first logo, oh my God. Oh my God, this first logo was so, I have no words to describe. That's why I brought here. First you start, then you get better. Of course, now we have branding, now we have much more structure. But in the beginning, we didn't have any idea. Oh my God, what we were doing. Then we had this upgrade here, but it was still so young, so how can I say, the image we were sharing was only for young people. And there were many parents who asked me, oh, can I put my son, my children,
But our idea since the beginning was just for adults, but we didn't communicate well. Then we had another upgrade, but it had this idea of Marvel and etc. And then my director, my husband, designed this new logo, and here we are, growing and getting better. I used to say that in business, the first 5 years, they are not the years you get rich. They are the years you get better. You like you develop your skills. So if you wanna become an entrepreneur, if you wanna become a businessman, a businesswoman, like you needed to understand that if you open CNTJ, that's what we usually say in part, it's gonna be you're gonna face lots of troubles. And I dare to say that you have more obstacles to face than in a normal job. So here are the heroes of this school. I cannot talk about English superpowers without them. English superpowers wouldn't be what it is without them. They are, oh my God, the heroes, definitely. So I'm so thankful for teacher Bruno, who was the first one who joined the team. It was so crazy to believe in this crazy girl here. So thank you so much, Bruno. You know how thankful I am. And teacher Grazi, my love, my friend, thank you so much for being here. Actually, since 2023, we were talking today about it, that we didn't even remember when it began because we feel like we are together. We have been together for more than 84 years. So thank you so much. Teacher Amanda Santos, uh, who has a beautiful history because she became as a student in English Superpowers, and now she is a teacher. So if you are a student, you can be an English teacher, and you can have a career here if you want to. So teacher Amanda Santos is an example about it. Teacher Amanda Pais, who is here also, thank you so much for this new this partnership. She started with us in 2024. So guys, thank you so much. Thank you, because nobody does anything great alone. Because you can do things alone, but not great things. And it's necessary to trust each other. So these are the ones who I trust the most. Thank you so much. All right. Great. Here we have a little bit about your vision and mission. I don't want to read because this is not the idea. It's not the idea of reading here, but just for you who want to know a little bit more about us, you can check in our website. All right, so www.englishsuperpowers.com.br, and you can read more about it and why we are here to solve problems, because nowadays adults usually they carry trauma related to English. They tried learning English at school, they tried traditional courses with a lot of grammar and etc. So same frustration. And I think the worst thing is that they feel the discouragement. They feel that they are not capable of. But here in English Superpowers, you can. All right, because the problem is not age or the ability to learn. The problem is the method. And here are our solutions, because more than 500 people have been impacted by ESP. And it was born with a different philosophy, focused on practical results. So we don't have outdated grammar, we don't have endless textbooks. And here you speak since from the very first class, you practice in real life situations.
So you make mistakes and you try again and you overcome your fears and etc. This is my favorite part. When I was preparing this presentation, I got emotive because I started looking at these pictures and I felt so grateful. Like, God, thank you so much for this opportunity. Thank you so much for the teachers who made these dreams come true. So here, most of them were students who had difficulty. They were so introverted. They wouldn't speak to anyone. And now they are traveling the world. They can speak to everybody with no fear. I love Thalia's history because she was so afraid of speaking English. She had such a trauma. Let me just stop my timer here. Just a second. Okay. And now she's in, she's in Disney, Tainara in New York, Fran in Dublin, Ireland, our teacher Amanda in Chile, Lorena in Rome, Maria in, I forgot which place is this. I forgot, guys. Sorry, okay? Clara in Paris. I think it's in Mexico. I'm not sure here. But for me, if I brought only this picture, my lecture, my presentation was complete because I spent lots of minutes looking at them. And I want you guys who are here presenting, watching this live here, I want you to travel the world. I want you to make your dreams come true, all right? That's what I want for all of you. Here, it's a little bit about our services. We have conversation classes. If you want to speak naturally, we work with translations. We have planners and ebooks and lots of things. If everything related to English, you can contact us. You can find us on WhatsApp, the website, and our Instagram, okay, at English.superpowers. Follow us, join us, and make part of this team. Thank you so much, guys. I am so happy, so happy. Thank you, thank you, thank you so much. If you enjoyed this presentation, please let me know. E é isso! Deixa eu pausar aqui a minha apresentação. Galera, esse foi um pouco um resumo que passou de um pouquinho, né? De 15 minutos aqui. Mas quero agradecer a todos vocês que fazem parte da English Superpowers, assim como eu falei aqui dos teachers, de todos vocês. Então, assim, galera, deixa eu ver aqui que vocês têm alguma pergunta aqui sobre a apresentação, antes da gente ir para a próxima, tá? Teacher Grazi, vou perguntar um pouquinho para a Teacher Grazi aqui. O que Pergunte. Sobre English Superpowers, como tem sido fazer parte, quais são os desafios. Thank you so much. Muito obrigada por fazer parte desse time, por aceitar essa ideia da doida aqui. É um prazer, né, fazer parte dessa equipe maravilhosa. E eu sempre penso, assim, que o que faz essa escola ser tão especial é a questão de você ser ouvido. Não só os alunos serem ouvidos e entendidos, mas também a equipe, sabe? Então, eu acho, assim, que aqui vai muito além do profissional. A gente se conecta realmente com os alunos e com a equipe. Então, isso é um diferencial muito grande, assim. A gente não se sente um número, eu estou fazendo um trabalho. Eu me sinto muito feliz, assim, de acordar todo dia e falar, nossa, eu tenho aquele aluno, eu amo aquele aluno. A gente vê as fotos, né, dos alunos e a gente torce tanto por eles.
que parece até que é a nossa vitória, assim, sabe? É por isso que a gente gosta tanto de postar essas fotos deles viajando no Instagram, porque a maioria, né, que vem para buscar uma aula de inglês quer se desafiar. É muito mais, acredito que seja mais um desafio, assim, uma realização pessoal mesmo, da pessoa conseguir, caramba, eu fui lá, eu pedi minha própria comida, eu consegui passear sozinho, né? Também para a questão de trabalho, a gente tem pessoas assim que conquistaram níveis altíssimos na empresa, porque desenvolveu o inglês, porque se sentiu mais confiante. Então, assim, para a gente é sobre realizar sonhos. É ver a fotinha de vocês. A gente trabalha para isso, para ver a foto de vocês lá na neve, lá na Disney, sabe? Pra gente a gente viaja junto com vocês. Então, muito obrigada. Tô vendo aqui quem chegou, galera. Vão comentando, ó, não se esqueçam que tá rolando aqui os principais fãs. Quem está em primeiro lugar aqui, a Eliane está em segundo lugar nos fãs. Continuem interagindo. Chuva de corações roxos. Quero corações roxos nesse chat. Verdade, ó. Coraçãozinho roxo, que é a nossa marquinha aqui do emoji, tá? O raiozinho e o coraçãozinho roxo. Bom, galera, estamos aqui se preparando para receber o nosso primeiro student de hoje. Oh my God! Alexandre, pode entrar. A gente está te esperando aqui para te aceitar aqui no Meet, tá? Acredito que ali a esposa do Ale, ó, tá na torcida ali também. Que lindo! Ok. Ô, Alexandre, não consigo mandar mensagem, a unha tá na boca. Vai arrasar, Lê. Qualquer coisa, ó. Toma uma aguinha, respira É isso fundo. aí. Vai arrasar. É isso aí. Pode entrar naquele último link, tá? A gente tá te esperando aqui para liberar a apresentação para você. Cadê a torcida do Alexandre aí, galera? O Leandro ali, Lisandra. Deixa eu ver se ele conseguiu. Ok, já está aqui com a gente. É isso então, galera. Vou permitir aqui. Quero que vocês nos ajudem a receber com grande alegria nosso student Alexandre. Welcome! Hello! Tá ouvindo a gente, Alexandre? Ale, abre sua câmera, microfone. Ai, tão lindo, pessoal, torcendo pela. Uhum. Tô amando. Foguete não tem ré, é isso aí. Hi, my dear son-in-law. Isso aí. Vamos manter essa animação anual. É isso aí, gente. Ó, a galera tá disputando, a disputa tá acirrada ali entre os fãs. Boas energias. Ale, conseguiu abrir a câmera, o microfone, pra gente liberar para você? Hello. Hello, Ale. Alexander. Ale, eu já te aceitei. Eu já te aceitei, só falta você abrir sua câmera e o microfone. Quem puder, se alguém estiver lá com o Alexandre, puder dar um help. Hello. Hello, I'm here. Alexandre! Uhul!
Ale, welcome! Seja muito bem-vindo! Obrigado, Laura. Como é que Tava tá complicado assim, só com as páginas. Acho que eu tava usando o link anterior. como é que tá o coração? Tá Muito na boca, né? nervoso? Não sei se nem se eu vou conseguir falar. Ale, vai dar tudo certo. A gente tá muito feliz, muito orgulhoso de você, tá? Agora eu e a Teacher Grace, a gente vai fechar o microfone, a gente vai fechar a câmera aqui, vai deixar você, tá? Pode compartilhar o seu link, ok? Que daí eu vou te auxiliando. Pode compartilhar sua apresentação. Ok, o Ale compartilhou. Eu vou colocar o cronômetro de 20 minutos, tá? Lembrando que não pode falar menos de 20 minutos, você pode falar até 30 minutos. Oh Então, se der 20 minutos, você ainda não ter acabado, eu acrescento mais alguns minutinhos, tá? Okay. Mas se você acabar em menos de 20 minutos, a gente vai continuar olhando para você até acabar o tempo, tá? Então, continua falando, respira fundo, pega a aguinha e boa sorte, Ale. 20 minutos na tela, valendo. Good afternoon, everybody. My name is Alexandre. I am Amanda teacher student. I thank you for sharing with us. Very happy to be part of this, teacher Laura. Thank you very much to teacher Amanda Pais for the support and encouragement. Today I will talk about artificial intelligence to be part of I don't talk teacher Laura. Thank you very much to teacher Amanda Pais for the support and encouragement. But the artificial intelligence began. Nowadays, we immersed in this theme, but what point do we start? The presentation you will see was created by artificial intelligence in 2 minutes with the Gamma. But I gave the guidelines because we control AI. In the next slide, how many questions can machines think? Let's find out. How many questions do you repeatedly ask Siri or Alexa day by day? How often do you have questions and ask GPT Chat, Gemini, or other tools for help with a subject? Is this new? How did it all start? We'll travel how it all began. In this slide, we have a line of time from the AI, the myth to machine, a journey of centuries, ancient times and 1950s, 1970s to 1990s, 2000s, today, and the future. And an idea that starts for an ancient times. In 1950, born the AI with the mathematical foundation laid by Turing. In 1970 to 1990s, we have a dark time of AI with ups and downs. But in 2000, an explosion of ideas and possibilities. The impression it leaves us is that we are on an infinite path. The certainty is that there is no return, and we will have to adapt to this new reality. Start
the travel. Today, our AI integrated seamlessly into our daily lives and cell phone, mobiles, homes, and workplaces, and data analysis, and anything can with involve the computers. But in the future, unlimited possibilities are it. The next chapter is being written right now. Start the travel. AI before computers. Yes, AI before computers. According to the Greek mythology, the protector of Crete was a giant of bronze, right? Giant of bronze fellows. The idea of of a robot that had a liquid metal as fuel brought the human craven. Some gave the gods created, and others the forge of Hephaestus. But in these histories, one question form. These stories reveal our eternal curiosity. Can we create intelligence? For response to this question, Alan Turing, the father of the AI. The great questions formed in 1950. Turing asked, can machines think? The single question launched the entire field of artificial intelligence because the recent development of computers in the previous decade boosted and made possible the idea of Turing. With the proposal to simplify logical activities and born the development of AI and ideas about the programming language. Machines can think. According to Turing, yes, machines think. Turing is responsible for the established a theoretical foundation of modern computing. It's providing what's computable and what is not. I'm very nervous, sorry. In 1956, AI's official birth and Dartmouth Conference and scientist optimism, a new age begins. We wish at the new age, which marks the beginning of technological revolution. The Dartmouth Conference brings together scientists and creates the term artificial intelligence. Some scientists defend the idea and truly believe that machines could simulate the human intelligence. And Dartmouth Conference, it's a reunion of many scientists and discuss the ideas of the computers, mathematical bases, and logic programmation. And this slide, computers, mathematical bases, and we have a logic programmation of generative AI by category. And just curious, in the graph, we have the amount of AIs created over the years. It is evident that from 2000, we entered
a new technological era for AI, because the exponential growth of the three main categories of generative language models, image generation, code generation. Now, reality, adaptation is inevitable, but we must not lose this sense of what makes is unique after we are the first create. In the next slide, the brains behind the robots. And in a time or in the line of time, three powerful technologies work together to create modern AI. We have machine learning, where the humans teach machines to think by means of a programming logic. Humans program, machine thinks. And in evolution, neural networks with layered processing simulate the human brain and make complex decisions. And the share of the cake, deep learning, that serves to fit those such as ChatGPT and image recognition, use many layers of neural networks. Advances not stop. This deep learning is a more complex and incredible system, and because the join a neural networks, many neural networks in one communication. And the next slide, we have an AI is everywhere. And today we have contact with AI every day, and in the car, and the computer, in the meets, and the work, and healthcare revolution too. In healthcare, through accurate diagnostics of medicine, personalizing treatments. In smart transportation, autonomous vehicles, autonomous car delivers as the current reality of Tesla in the United States. Work and home, and daily we make many questions through GPT chat, Gemini, DeepSeek, Google, and other many tools. And home, your mobile command by Alexa and Siri, and other in creative many tools. Only a part. And home, because the tools will say that AI can have creativity, but at this point, we are still much better. Here, the future, you decide. It's a new reality, smarter robots,
emotional AI, boy and girl friends for AI companions, and flying cars. Almost there. But developments focus on developing more intelligent robots and data feed programming languages. Today we already have psychologists, English teachers, personal trainer, and even possible dating with AI. But can they really understand this complex world of feelings? I think no. Feeling are not logical and unique human quality. One question for you. What do you think AI will be doing in 10 years? Will it solve climate change, explore the space, or another thing? In this slide, the future, I didn't come out of nowhere. The best way to predict the future is to invent it, say Alan Kay. For many, AI is the translation of the human ability to reinvent itself again, recognizing this time and reality of life. Also, we are writing the future and creating more and more. There is still much room for human development. A question that forms in the mind: to what extent are we complementing and not replacing? And one phrase for this slide: today you are part of that history, and the next chapter is still being written. What will your role be in shaping AI's future? Thank you for joining us on this journey. But in the next slide, we have examples of EA tools. Today, many people and many jobs use these tools for create AI, create programs, create languages, create marketing, create automation, and e-commerce. The examples too: data, for data analysis, Data Lab, Julius AI, GitHub Copilot, and generative AI, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Bard, DeepSeek. For marketing and sales, Beautiful AI, PixArt AI, Jasper AI, Grammarly. For automation AI, LivePerson, Windows PowerShell, ClickUp, and for e-commerce AI, Flare AI, Chatfuel, Creativity for marketing, Synthesia, and Voicely. One
think form my mind. Don't have don't return for the AI. Finishing, and I'm so happy for presentation. Thank you very much for the attention of all. I hope to have contributed for your AI investment. Thank for my wife, and thank for my sons, my mother-in-law, my brother-in-law, and my mother. Thank you for all. I finished. I don't listen you on the mute. Oi, Ale, tá me ouvindo? Now, yes. Parabéns! Congratulations! Thank you so much. É isso aí, Ale. Pode retirar a sua apresentação, tá? Pode parar o compartilhamento, por favor. Ale, incrível! O que você achou, Grazi? I love it, I love it, I love it, I love it. Eu amei, foi muito bom. Nossa, eu até falei no chat, você ativou a minha Alexa. Eu achei que foi maravilhoso. E eu gostei muito porque a gente utiliza muito a inteligência artificial e a gente não tem esse background da história, de como que ela veio. E você trouxe tantas informações que eu achei, assim, sensacional. Muito bom. Muito orgulho. Eu sou uma grande fã de inteligência artificial, já até anotei umas aqui para usar, porque eu sempre estou estudando IA. Hoje em dia, muitas coisas, né, muitos recursos que a gente utiliza na indústria superpowers tem a ajuda da IA. E é muito interessante porque, assim, a gente vê que a IA, ela não tem substituído, né, essas coisas que são principais. Por exemplo, aula de inglês. No início, muitas pessoas ficaram preocupadas. Mas a inteligência artificial ela ainda não consegue fazer esse cuidado que a gente tem aqui, né? Mas é muito legal saber de como ela começou, porque muitas vezes a gente acha que a inteligência artificial ela só apareceu do nada, ela só surgiu, né? E eu não conhecia essa história. Eu não imaginava que fosse tão interessante, Ale. Muito obrigada. Tá se sentindo melhor agora? Como é que você está se sentindo depois de apresentar? Agora eu parei de roer a unha, né? Mas estou bem melhor. Muito legal. Acho que vale agradecimento aqui. Só espero que a Amanda não me corte pessoas, porque assim, a gente trabalhou em cima de uma apresentação e eu quis melhorar a apresentação e eu mudei só o layout, tá? Mas o conteúdo foi o mesmo. Aí eu fiz uma repaginada de layout aqui, ficou super bacana. Parabéns. Mas o Gama faz em menos de 2 minutos, tá? Se você tiver o tema, verdade. Faz uma apresentação em menos de 2 minutos. O Gama é maravilhoso. Você só coloca um prompt lá e ele cria e-book, ele cria o que você quiser de apresentação, sem ter que ficar editando, tirando, né? O Gama é excelente, maravilhoso. Ale, parabéns mais uma vez. A Sofia está muito orgulhosa de você ali nos comentários, toda a sua família, tá? Então, assim, parabéns de verdade, ó. Já pode ir para os Estados Unidos, tá? Pode visitar o cunhado lá, tá bom? Muito legal, Ale. Muito obrigada, parabéns. Obrigado. E te vejo no workshop do ano que vem, viu? Ah, com certeza. Vamos junto. Obrigado, pessoal. Bye, bye. Bye, bye. Bom, o Ale vai sair aqui da apresentação agora e a gente vai preparar para o próximo palestrante, que é o Bruno. Dos Veadeiros.
tá? Então é um lugar assim turístico e nunca fui, eu tenho muita vontade de conhecer, sim. Também. Mas eu quero saber todas as dicas que o Bruno tem aqui pra gente, tá? Então, o Bruno tá se ajeitando. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente. Bruno, se você estiver ouvindo, já pode pedir, tá? Para entrar aqui no Meet. Pode ficar preparado, já vai deixando tudo no jeito aqui. Que a gente já vai aceitar você, tá? Lá no link do Meet. Deixa eu ver aqui. Vamos ver os comentários. Vamos ver quem está no top 3 fãs aqui do nosso chat. Ó, em primeiro lugar está a Eliane. Em segundo lugar temos a Lisandra, a esposa Linda. do Alê. E em terceiro lugar, a teacher Amanda. Very good. Arrasaram, hein, galera? Gente, que orgulho, né? Eu acho assim, é uma coisa tão especial, né? Ver o Ale falando assim em inglês sobre um assunto que ele tem esse conhecimento, compartilhou com a gente. Nossa, eu fico assim emocionada. É verdade. Lindo. É verdade mesmo. Eu lembro quando o Ale chegou, né? E ele queria muito isso, esse desenvolvimento. E agora tá aí, ó, fazendo live no YouTube. Chiquérrimo. Que orgulho. Fico muito feliz, né? Porque a gente trabalha para isso, assim, para realizar sonhos. E agora a gente quer uma foto dele lá nos Estados Unidos com a família toda. Você não quer? Eu também quero sim. Quero ver ele lá com todo mundo, com a família toda, viajando, pra gente postar. Falta foto do Alexandre lá no nosso feed, viajando, tá? Essa é a meta. Ser destaque lá no feed do Instagram. Exato. Fazer piadas em inglês, ouvir as fofocas ao redor. Já pensou? É isso aí, muito bom, maravilhoso. Ale, agora você pode respirar tranquilo, tá? Pode deixar as unhas crescerem aí, fique em paz. Muito bom, galera. É sobre isso aqui, né? O nosso workshop é para que as pessoas possam se desenvolver. Não saiam ainda, tá, Ale? Continua aqui com a gente, a família do Ale também. Vocês também, todos que estão aqui, estão convidados para o próximo sábado, porque não acabou ainda não. Sábado que vem tem mais, tem a parte 2 do nosso workshop, tá? Então vocês estão convidados. Fiquem ligados para receber depois o link, tá? Da outra apresentação. Mas, assim, quero ver todos vocês, quero ver essa animação toda aqui no sábado que vem. Que tem muita coisa, tem mais apresentação, tem Teacher Bruno, Teacher Amanda Paz, Amanda Santos apresentando também. Ainda hoje a gente vai ter Teacher Grazi e Eliane também apresentando. Então, fica aqui com a gente, tá? Vamos interagindo, ok? Que a gente quer ter todos vocês aqui pertinho para a gente acompanhar todos os detalhes. Então, só estou esperando aqui o Bruno entrar. Ele pediu aqui uns minutinhos, estou deixando aqui no jeito. Grazi, fala um pouco para a gente sobre o que vai ser sua apresentação. Dá mais spoilers, por favor. Claro. A minha apresentação, eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas eu faço psicologia também, porque conforme eu fui dando aulas, né? Eu comecei a sentir essa necessidade de estudar mais sobre a mente humana, sobre desenvolvimento e principalmente sobre essa parte de confiança, né? Como tirar a insegurança das pessoas, como ajudar, né, as pessoas a tirar essa insegurança, como trazer um pouco mais de confiança para elas. E a minha apresentação é um pouquinho sobre isso, assim, sobre a psicologia dessa insegurança. O que está por trás dessa insegurança que a gente sente quando a gente vai falar uma outra língua, porque nossos alunos mesmo, eles sabem, né, a língua, só que às vezes numa apresentação, numa viagem, tem aquela insegurança, então vou trazer um pouquinho da teoria e algumas práticas que podem ajudar, né, não só os alunos, mas todo mundo na vida a conseguir a melhorar isso. Maravilhosa. Estou ansiosa para essa apresentação, viu? Vou aprender muito. Tem tudo a ver com a English Superpowers também, né? A questão da mente, para que a gente possa se sentir seguro aí na hora de falar inglês. Tem tudo a ver, né? Então vamos receber o nosso convidado que já está aqui, que é o Bruno. Vou permitir aqui ele agora.
Vamos dar as boas-vindas a ele. Seja muito bem-vindo, Bruno. Hello! Hello, Bruno! Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Tudo bem? Boa tarde, Bruno. Tudo bem? E você, como é que tá? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Maravilha. Tá preparado para a apresentação? Uai, acho que sim. Tá A gente dando tá certo. super empolgado, ansioso aqui para ver a sua apresentação. A gente quer saber tudo sobre a Chapada dos Veadeiros, tá? A gente quer saber e anotar todas as dicas para viajar, tá? Sim, Então, sim. pode compartilhar sua tela, ok? Assim que tiver no jeitinho, Vamos eu lá. já vou colocar o cronômetro. Vamos lá, deixa eu pedir o compartilhamento aqui. Isso. Eu vou organizar aqui, então, o timer agora pra gente. Eu vou colocar. Ô, diretor, vou colocar 20 minutinhos, tá? Aí, Bruno, lembra que 20 minutinhos é o tempo mínimo, 30 minutos. Você pode falar até 30 minutos, tá? Mas tenta Sim, ficar, assim, entre esses minutinhos para dar certo. Assim que eu tá. dar ok, pode começar. Boa sorte, Bruno. Valendo. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Vamos lá. Hi, everyone. My name is Bruno. I'm here to talking with you about one of my favorite places in Brazil, Chapada dos Veadeiros. As is possible, I want to go there, visit there. I have a lot of friends there, so it's a perfect place and very close to Brasilia. So all of you are invited to visit Chapada. Okay, let's start. This photo is a famous photo because there is a park, a national park, when we can find this waterfall. This is a famous waterfall called 120. This is 120 waterfall. Very beautiful, and we can see a lot of green around this waterfall. Is magical. Let's go. Where is it? Chapada dos Veadeiros Chapada dos Veadeiros is in the heart of Goiás State, 250 kilometers from Brasilia. In this picture, this image, I will talk about this image, because Chapada is a magical place to enjoy, but is a magical to enjoy during the day, okay? But is very, very beautiful at night. At night, this picture was took by Márcio Cabral. He is a Brazilian. He lives in Brasilia, and he won a big prize with this picture. We can see the Milky Way in the sky, and he used lighting to do this impression in the savannah. So we can see a perfect sky with the little lights from the light, né? We can see. So he won a big prize. So we are happy because this. Remember, when you go to Chapada, remember, enjoy the night sky. The night sky in Chapada is completely beautiful and wonderful. Okay, let's go. We are here in this slide. We have the most famous waterfalls and touristic points from Chapada. Here in the top, we can see the famous waterfall called Santa Bárbara.
Então, we have Santa Bárbara, Segredo, we have, there are São Bento in Vale da Lua, is a famous waterfall from there. And there are waterfalls with crystal clear turquoise or dark like coca waters. We can see this girl swimming and enjoying, refreshing herself between the dark waters. This waterfall called Coca-Cola. So we can see different kind of waters there. And in this view, this is one of the most hardest trial in Chapada. This is a hard level. You need maybe walking for 3 hours to arrive in this place. And in this trial, we don't have waterfalls to refresh ourselves. But in the end of the trial, we can see the 120 waterfall from park, and this place is incredible. You call it Janela. You can't understand why. We have a little janela here, and oh my God, it's very beautiful. It's a very beautiful place. Continue. Na Chapada we have a big diversity, the vegetation and animals. So we have a few examples, some examples: giant anteater, maned wolf, toucan, and the famous blue macaw. We have animation by DreamWorks. I don't know if DreamWorks or Pixar about the blue macaw. And in Chapada Park, National Park, became a World Heritage Site in 2001 from UNESCO. So now we have these species fine because they are protected by this because UNESCO now is impossible to visit and destroy and don't preserve the place. Let's continue. Now we will talk about my favorite part from Chapada. We will talk about myth and legends. The region's legends blend beliefs about cosmic energy, crystals, UFOs, and even apocalyptic prophecies. Here we can see the few images about sky, astrology, UFOs, né? And a lot of famous people like to visit Chapada. But in the region is situated. Let's continue. The most famous legend about Chapada is the legend about Parallel 14. What is Parallel 14? Parallel 14 is a line parallel the Ecuador line. So we can see in this map the famous Ecuador line, and you can see Paralelo 14 cross Machu Picchu and Alto Paraíso. So you can see it. So now our story. This sympathetic old man disappeared, and nobody knew where he had gone. He reappeared after 4 days, very thin and hungry. So his parents asked him, "What happened? Where are you? We tried to find you everywhere." So
he told an incredible story. He told his stories to everyone, and they were all shocked. He went to the place where there is now a singing indication about localization to parallel 14. Today we have a plate there. He took some psychedelics medicinal things to do an experience, and he chose this place because it's unmistakable energy. So after changing his perception of the physical plane, this was his words, okay? He could see a portal light when he crossed this portal, and he arrived in Machu Picchu, the ancient city of Machu Picchu. So he is still there for 4 days, trying to return to Chapada. So he was close to lost his hope, but he used his mind and concentrate a lot, and could see the portal back to his house. So this legend is very famous. He died a few years ago, but became a famous person there in Chapada. The other legend is about the huge quartz plate. Vamos falar. Some people believes the region is situated on a giant quartz plate, approximately for 4,000 square meters in size. So inside, under the Chapada, we have a lot of crystals. In the past, we had a mine from a crystal mine there, and a lot of people believe this energy is, if you are in the space, you can see the lights from this energy. So a lot of UFOs became to region because these lights. So it's very common you walking on the streets and visit a lot of stores where can you find a little ETs and a big ETs too. So you can feel the energy there. You can feel a great energy there if you pay attention. So visit Chapada isn't about waterfall only. Is about all things connect. So visiting Chapada, you need to pay attention in these things. When you will wake up, take a breath, feel the atmosphere, feel the energy, you will enjoy a lot. I am sure. Here now we will talk about the national park, created in 1961. The site protects an area of approximately 240 hectares. There are several types of trails for tourists. If you want to visit the park, pay attention because the trails are very hard. So you need some trails you can finish it, you can do it,
in 11 hours, or you can walk for 11 kilometers. So you need to spend all day there. You will need water, food, protection, a hedge for you protect to the sun. And the longest trial, you need maybe 2 or 3 days to visit all area. So if you have time and energy to do it, try to camp there, because it is a great experience. We can see a little side points there, and here we have a 120 waterfall. Here, this waterfall again, the river, canyons, and trails, of course. This trail, they put woods and facilitate our accessibility because people from everywhere and people old people want to visit. It's very common now. Old people visit Chapada and they want to enjoy the place. So they probably a lot of old people have a mobilities problem. So there are facilities for this kind of people. We like this. We like these things. Facilities for all. Adventure time: hiking, hot air balloon, zip line, rafting, canoeing, rappelling, caving. If you like adventure, you will find there. There are a lot of different kind of the sports, adventure sports. A lot of people are open companies about this kind of tourism, and because there is a perfect place to do it. Here we have a few images. I don't like to do adventure inside the nature, but I respect and I like people there like it. But for me, no. I like trials, okay? But it's very nice. It's very nice. Let's talk about where is Chapada, and I will give you a few tips for go there. Okay, nearest airport, of course, Brasilia. Driving time 3 hours from the airport. One tip is enjoy the road, because the road to there is very beautiful and very, very calm road. So enjoy, go thinking good things, and you will start the trip inside the car, okay? This kind of this start trip gives you the best emotions in the beginning of your trip. The must stop place, you all need to stop there and enjoy a coxinha, a great coxinha. In this place called Lanchonete do Portugal. These coxinhas, oh my God, they are, how can my gringo friend like to say, chicken ball, the perfect chicken ball from Brazil.
you will find this coxinha there. Okay. Where to stay? Let's go. We have 3 cities in Chapada dos Veadeiros: Alto Paraíso, São Jorge e Cavalcante. Alto Paraíso is the largest city in Chapada and the closest city to Brasilia. Okay, there are famous restaurants, vegans, cafes, music, crystal shops, souvenir shops, atmosphere, tranquil and artistic atmosphere. Okay, então is good to this city is perfect to visit with family, with old parents, old friends. It's a nice place, a calm and nice place. Okay. São Jorge is a small village where everything can be on foot. You arrive in this village, put your car in your hotel, and enjoy the city on foot. I love it because you can walking, talking with people, with local people, enjoy the little stores, and the sensation is very, very good. We can see in this image the most hotels are like this, very, very comfortable, very beautiful, very I don't know, between the nature. We can see a lot of green here. So it's a magic place where you can feel you inside the nature. There are a lot of young people find a nightlife, so a great nightlife. So there are a lot of music, and you can enjoy the nightlife too. It's different from Alto Paraíso because after 11 p.m. The city will sleep to next day. In São Jorge, you can find a lot of things to do in the night, at night. Okay. And Cavalcante is the most remote and least developed village in Chapada. For many, it is the place that still maintains the most authentic traditions of Chapada. We can see there are a lot of camps because it's the public like to roots authentic experience. So you will enjoy a camp. Will be all the time between the nature. You can find a real authentic food from Chapada, from the local from all the place. You can find this kind of authentic food. So we have a few restaurants, but it's perfect eat this kind of food. Believe is very good, very good. And here we have a famous bar. You can see it's very common. So this is it. Why it's so special? We can see for every place, for all place, you can see a stunning landscapes. We have a famous place called Mirante de São Jorge. I will return this place. The sunset here is insane because the landscape is perfect and the sky became yellow. After a few minutes, you can see all sky orange and different colors fighting between them, and you can see the perfect sunset here. So peaceful energy and local legends.
we talked about 2 legends, but we have a lot of funny legends there because after the place became famous, because a lot of people believed the world will end in 20, according to Maya calendar, the world will, my world was supposed to end in December 2012. So a lot of people moved there, sell everything that they have, and go move to Chapada and started a new life there. So we have a lot of funny legends to enjoy. If you like to talking with different people, go to the places, go to cafes, and asking for them about his stories, his story. It's very, 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 very good to feel the stories and feel the energy. Okay. Connections between people and nature, of course. If you like to camp, is a perfect experience. But if you don't like, stay in a hotel, a hostel. You will enjoy too. And beautiful towns and villages, ideal for buying souvenirs and eating and drinking. Yes, after a full day, walking all day, we need to recover our energy. So we have a perfect places if you like a cold beer, if you like drinks, if you like a traditional food, or if you like a different foods like Italian food, Japanese food, we will find there. So a lot of options for all kind of people. Here we have a picture from the sky, and this I like this picture because I have a lot of pictures like that. So I don't know if I finished my time, but I'm here for questions. If you want to do any questions, I'm here for answer it for you guys. Okay, this is it. I feel a little nervous. Sorry. It was amazing. Amazing. Bruno, congratulations. Parabéns, parabéns. Que apresentação incrível. Que lugar maravilhoso. Eu já quero conhecer, já anotei aqui. Já está na lista, algumas pessoas ali no chat também. Que legal o seu tema, Bruno. Muito bacana Legal. mesmo. Eu peço desculpas porque é a primeira vez, nos meus ensaios eu não fiquei tão nervoso, mas eu acho que ano que vem eu vou fazer algo bem melhor. Você pode anotar aí, fechou? Bruno, parabéns, assim, sabe, maravilhoso, tanto você quanto a Alê, sabe, se desafiando, melhorando, assim, sabe, cada vez mais confiante. Sim. Então, assim, parabéns de verdade, tá? Se você quiser ver a sua apresentação, agora pode pausar o compartilhamento. Tá, ok. Aí você consegue aparecer maior aqui pra gente. Parei. Perfeito. E assim, Bruno, qual que foi o maior desafio nessa preparação para o workshop? Como que você está se sentindo agora, depois de apresentar? Conta um pouco pra gente. Bom, como eu disse, né, nos meus ensaios, eu acho que eu me saí melhor, tá? Então, assim, eu vi que eu cometi alguns erros, o que é normal, nessas horas que a gente vai se testando ali. Eu não sou muito de ficar nervoso, não sei por que eu fiquei hoje, mas foi uma experiência, assim, que, cara, agora eu entendo, porque o ano passado acabou que ficou em cima da hora, não deu para eu terminar, mas vocês sempre incentivaram bastante, né? E agora eu acho que eu entendo por quê, por que vocês incentivam tanto. Porque realmente é desafiador,
e você tem que fazer o negócio caminhar ali, não vai ter ninguém para te ajudar. É como na vida real durante uma viagem que você esteja sozinho, né? Então, assim, adorei a Exatamente. experiência, fiquei nervoso. A próxima eu acho que eu ficarei mais tranquilo. Faz parte, Bruno, assim, a gente tá muito feliz. Seu teacher tá aqui no chat também, torcendo muito por você, tá muito orgulhoso, tá? Quer Legal. mandar um abraço pro seu teacher? Com certeza, o Brunão aí, ó, perdeu ontem aí um horário bom, que era para ele estar trabalhando aí, a gente ficou aí umas boas 2 horas aí. Teacher, cometi alguns erros que eu achei que eu não ia cometer, mas depois eu vou resolver isso aí. Obrigadão Tá tudo por sempre bem. ter me apoiado aí, Brunão. Obrigado. Maravilha, ó. Carol também tá acompanhando, tá? Muito obrigada, galera, aqui no chat, assim, adorou. E essa coxinha, o chicken ball, a galera Que tá bom. muito. Eu trouxe um colega de Chicago aqui para o Brasil algumas vezes já. E aí depois eu lembro que a gente estava com um grupo de amigos e perguntaram para eles, né? O que vocês mais, a comida que vocês mais gostaram do Brasil? Aí você acredita que ele falou que é a coxinha? Aí só que ele não sabia o nome coxinha. Ele, não, chicken ball. Aí, a coxinha. Meu Deus, ficou chicken ball mesmo. Chicken Muito ball. Porque bom. convenhamos, uma coxinha bem feita é incrível, gente. É incrível. muito bom. Então eu Verdade. acho que eu entendo ele. Eu entendo. Partiu, Grazi. Chapada dos Eu Veadeiros. amei, eu achei a apresentação maravilhosa. Eu sei que você falou que você ficou nervoso, você queria ter entregado mais, mas assim, eu achei que foi extremamente bom. Nossa, se eu fosse uma gringa escutando, eu ia falar assim: meu Deus, eu quero ir para esse lugar tem de tudo, Legal. tem cultura, tem natureza, tem Sim, Tudo um pouco. sim. Muito Maravilhoso. legal, gente. Quem puder visitar, pode ir, porque eu vou umas 2, 3 vezes por ano aí. É Show muito de bom. bola. Muito bom, Bruno. Muito obrigada pela sua participação, tá? Um beijo para Carol também. Carol, ano que vem é você, viu? Queremos a senhora aqui com a gente, Isso, apresentando, tá? Um grande isso. beijo. E obrigada, Bruno, pela sua presença. E agora a gente vai preparar para trazer aqui a nossa próxima convidada, a nossa próxima palestrante, que a Eliane, né, que ela vai apresentar um pouco sobre o trabalho dela. Então, deixa eu ver se tá no jeito. Tchau, Vamos tchau, lá. Bruno. Tchau, pessoal. Acompanha Tchau, com a tchau, gente viu? lá. Até mais. Beleza, abraço, tchau. Bom, então vamos lá, galera. Preparando tudinho aqui, que ela vem. Aluna da Teacher Grazi. Muito bom. Tchau, 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 tchau. Vamos recebê-la. Vou deixar a Teacher Grazi apresentar e receber ela aqui com a gente. Pode anunciar, por favor. Vem a Eliane, maravilhosa. E hoje a gente vai aprender com a Eliane sobre esse mundo de que é um assessor de imprensa. Vocês sabem o que é? Ela vai explicar para nós hoje. Seja muito bem-vinda, Eli! Que alegria ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Tá nervosa? Como é que você tá? Olha, um pouquinho, né? Mas eu acho que valeu a pena chegar até aqui. A Grazi sabe, né, Grazi? E estou animada, né, para poder compartilhar um pouquinho do que eu faço, da minha rotina. Espero que seja interessante para quem está assistindo, né? E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Agora é a hora, né, teacher? Vai dar certo. Só de você estar aqui já é uma vitória. Com certeza. Ele pode preparar, então, e compartilhar a sua apresentação, tá? Eu vou colocando aqui o cronômetro em 20 minutinhos. Se em 20 minutos você ainda não tiver terminado, eu acrescento, tá? Mais 10 minutinhos, dando o tempo máximo de 30 minutos, ok? É importante que você mantenha entre 20 a 30 minutos, não menos de 20, ok? Ok. Então, deixa eu preparar. Quando você tiver ok, pode compartilhar. So beautiful. Ok, tô curiosa para essa apresentação. Deixa eu pôr aqui na tela cheia, né? Não tá aparecendo para vocês, tela cheia. Agora sim, perfeito. Ok. Maravilha. Tem torcida no chat? Tem gente assistindo?
Olha, eu acho que tem, não sei se eles estão acessando o chat, mas tem algumas pessoas acompanhando. Quem são? Tá aqui com a gente? Quem me falou que está online é uma amiga minha, Natália. A Natália. Amiga de Nath, infância, prestigiando aí. Nath, se você estiver aí, dá um alô pra gente no chat. Galera, vamos lá, todo mundo torcendo aqui com a Eli, tá? Ó, o Teacher Bruno tá em segundo lugar nos fãs. Alexandre tá em primeiro. Quem que tá em segundo, né? O Alexandre tá em terceiro. E a Eliane tava em primeiro, ó. Muito bom, galera. Muito interagindo. Eliane, o palco virtual da English Superpowers é todo seu, valendo. Let's go, teacher. Hi, everyone. My name is Eliane. I am 38 years old. I've been studying English for 1 year and a half. This is my first presentation in English. I am a little nervous, but I am happy too. I am communication advisor. I am journalist. I work communication advisor at Biosul. Today I am going to talk about my job and my routine, my daily routine. Rule of a communication advisor. What is a communication advisory? Communication advisory is a part of the communication field. Professional in this area to help connect companies, public of the media. Yes, we do this through communication strategy, using stores, using news, social media to share message. Yes, the goal is always to build trust and the relationship with society. It look simple, but it's actually challenging. I work as the communication advisory at Biosul. Biosul is a Bioenergy Producer Association of Mato Grosso do Sul in Brazil. Biosul represents industries that produce sugar, ethanol, bioenergy from sugarcane and corn. In your state, we have 22 plants in operation. 19 from sugarcane and 3 corn. This sector is very important for Brazil and the world's transition energy, helping to reduce carbon emissions and build a clean and renewable future. Biosul also plays in institutional and governmental role, representing our members at municipal, state, federal levels.
disease. The role of communication at Biosul. Communication is a strategic area in many organizations, especially Biosul. When there is a topic of public interest, or situation that needs position, communication takes action. At these moments, I prepare press materials, write official statements, prepare spokesperson, the president of the association, and organizing images and the background information. Then I select the right media outlets and start sharing the information with journalists and the editors. I am my daily routine. I have many activities, and some of my main tasks are monitoring news about the bioenergy sector, preparing the president for interviews, meetings, speeches, and institutional presentation, creating strategic content for the press, social media, and the institutional presentation too, maintaining communication with your members or associates and the stakeholders too. Organize events that connect companies, government, and society. Okay. And this is example and film bioenergy transforming the present, inspiring the future. This is an institutional film, writing by me and produced by Tim. Teacher, excuse me, play in the film? Yes, please. Okay. Cada amanhecer uma oportunidade para construir. Não é só produzir, é plantar, colher, cuidar, preservar, reutilizar e transformar de um jeito diferente a partir de fontes limpas e renováveis. Esse é o universo da bioenergia em Mato Grosso do Sul. Da cana, tudo se aproveita. Do caldo ao açúcar, da palha ao bagaço. Dela, a energia é transformada em alimento, biocombustíveis e eletricidade. O milho e outros cereais não é diferente. As nossas matérias-primas absorvem o carbono da atmosfera. A partir delas, produzimos em larga escala o biocombustível mais limpo do mundo. O ciclo perfeito de baixo carbono que o mundo busca está aqui. Nessa jornada, que completa quase 5 décadas, muitas coisas mudaram. A sustentabilidade se tornou o nosso DNA. A inovação, o nosso compromisso. A descarbonização, o nosso legado.
e as pessoas, a nossa principal fonte de energia. Nossa, minha família toda teve uma passagem aqui, né? É muito bom você ver eles crescendo sempre. Eu sei que se hoje a gente não tivesse a usina, eles não estariam aqui, né? E eu vejo isso como uma segurança para eles, né? De permanecer aqui. Next slide. Challenge and real ages. Working communication is dynamic. The main challenge is to respond quickly and clearly, especially when the topic has a public impact. But I also very rewarding because I can see how our message help people understand the importance bioenergy and how it supports a sustainable future sector that's part of Brazil energy transition and the global decarbonization. Okay. Oh, the finish. I love my job because communication gives voice and visibility to people and companies and society. It helps society understand how innovation, sustainability, and energy work together. Yes, at Biosul, I am proud to represent a sector that's a part of Brazil energy transition and global decarbonization. And of course, I love working with stories that matter. Stories that show the power of clean energy, a disease. All right. Very good. Congratulations. E aí, como é se sentindo agora? Já pode parar o compartilhamento, teacher? Pode, pode tirar o compartilhamento. Bem, eu acho que é uma experiência muito legal isso. Não passou pela minha cabeça fazer isso esse ano. Quando veio, né, vai ter workshop, eu falei, ai, que legal, vou ver as pessoas fazendo, né, ótimo. E aí a teacher Grazi me apresentou, falou um pouquinho como e me incentivou. É um desafio, porque apesar de ser da comunicação, eu tenho uma questão da timidez para falar em público para vencer, e no inglês não é diferente, então foi um desafio enorme, e para quem está assistindo, e talvez tenha pensado como eu, né, legal, vou assistir as pessoas, ano que vem eu faço, eu encorajo vocês a encarar esse desafio, porque a gente vai errar um pouquinho, a gente vai, né, dar um frio na barriga, mas eu acho que para vencer algumas barreiras que a gente tem, principalmente na timidez, né, questões de comportamento, a gente tem que encarar. Então, eu agradeço a teacher Grazi, que não desistiu, foi super otimista comigo, agradeço a oportunidade, à escola, né, por preparar esse momento, porque eu tenho certeza que é uma virada de chave, assim, para cada aluno, né.
e a gente fica motivado aí a se desafiar cada vez mais. Certeza. Uau, Teacher Grazi. Que você... Eu fico assim, como uma mãe, assim, me sentindo muito orgulho, porque assim, a gente praticou bastante, a gente treinou bastante, mas hoje assim saiu ainda melhor do que a gente tinha praticado. E eu assim, eu fico muito orgulhoso porque a gente está trabalhando juntas faz um ano, mais ou menos, então assim, olha o quanto de evolução que a gente teve em um ano, sabe? Gente, eu tô impressionada. Um ano. Não Já tá no workshop. Gente, pelo amor de Deus, um ano ela já tá aqui no workshop. Um ano com muita timidez, viu, Laura? Porque a teacher foi muito otimista comigo no começo. Eu chegava muito tímida na aula, mas ela aos poucos foi me encorajando. Eu acho que a gente aqui, o que eu percebi do workshop, assim, para compartilhar com o pessoal, é um ambiente muito seguro para a gente poder fazer isso, né? Uhum. Então, foi isso que eu senti, essa minha percepção. Então, agradeço aí o desafio e a oportunidade e a paciência também de todo mundo. Conta com a gente está muito orgulhoso mesmo, sabe, dessa sua evolução e por enfrentar o seu medo também, sabe? Da timidez. A Teacher Grazi, a apresentação dela também vai falar sobre isso. Ai, eu tô doida para assistir. Sim, e assim, gente, um ano, eu tô assim, chocada mesmo, porque eu tô imaginando ela nos próximos, sabe? Do ano que vem, do outro. Incrível, Eliane. Parabéns, de verdade. E Foi só um ponto, assim, para compartilhar com o pessoal também, o fato de escolher um assunto, né, que está no meu dia a dia, me deixou muito animada, assim, porque a familiaridade, eu acho que foi o que mais com o tema, né, a familiaridade com o tema foi o que mais me motivou nos dias difíceis, né, porque a cada dia, a cada semana, você pensa numa dificuldade. Por exemplo, quando mandaram as regras lá no grupo, eu já mandei mensagem para a teacher. Teacher, não vai dar certo. Tem um monte de regra, tem cronômetro, não vai dar certo. São vários desafios, mas você mandou muito bem. Todo mundo, galera, parabéns de verdade, sabe, por se desafiarem. Vocês não serão os mesmos depois desse workshop. Vocês vão se sentir mais seguros, tá? Esse ambiente seguro mesmo, assim, confortável que a gente quer proporcionar para vocês. Isso que é só no workshop. As aulas são maravilhosas. Então, a gente gosta muito de proporcionar isso para vocês, sabe? Muito obrigada, Teacher Grazi. Parabéns pelo trabalho. E o grande diferencial é isso. A gente ama ver vocês se desenvolvendo, sabe? Vocês se sentindo confiantes. E daqui a pouco você já está trabalhando internacionalmente, entendeu? Já está assim. Estou me preparando, viu? Porque daí se aparecer, a gente está com certeza. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada pela participação. Continua com a gente no chat, tem bastante gente dando parabéns. Ali, ó, Vera Lúcia, parabéns. Filha, muito bom, galera. Vera é minha mãe. Um beijo, Vera. Obrigada por estar aqui com a gente. Nath também apareceu ali no chat. Muito obrigada. Continua aqui, que agora a gente vai para a nossa última apresentação com a nossa maravilhosa Wonderful. Tchau, tchau, Johnny. Lindo, um abraço virtual. A nossa querida Teacher Grazi. Estou muito animada, estou muito empolgada com essa apresentação. Também estou empolgadíssima. Porque assim como a Eliane falou, né, a gente tem que trazer esse ambiente acolhedor aqui. E a apresentação fala um pouco sobre isso. Com certeza. E eu acredito que seja essa tranquilidade, né, Grazi, que os estudantes eles encontram principalmente ali nas suas aulas. Porque, gente, estudante de psicologia, vocês têm noção que maravilha? Que maravilha ter uma teacher dessa, tá? Então, assim, a gente tá muito empolgado. Eu quero ver a torcida lá no chat. Agora, é a nossa última apresentação do dia, mas não é a nossa última apresentação do workshop, porque semana que vem tem mais, tá? Sábado que vem, fiquem ligados. Se você não tá seguindo a gente no Instagram, já corre lá e segue @english.superpowers. Segue a gente para você ficar por dentro da programação da semana que vem, tá? E quero ver quem vai estar até o final aqui pra gente falar quem foi
quem tá no top 3 dos principais fãs aqui do nosso chat, tá? Em primeiro lugar tá a Lisandra, em segundo linda. lugar o Ale e em terceiro lugar Teacher Grazi. Very good. Lindos. Show Ai, de bola. um orgulho. So let's go, people. O Teacher Grazi, pode liberar, diretor? Não, ainda não. Não? Vamos lá, Teacher Grazi e sua presentation. Okay, people. So, people. Pode ir? Peraí, pode. Agora pode? So, people, hello, everybody. So, people, for those who don't know me, I am Teacher Grazi. I'm with English Superpowers. And today I'm going to talk about the psychology of self-doubt. Just a little bit of why we doubt ourselves. Okay? So, we are going to explore something that is universal to all of us. The self-doubt and why it shows so strongly, why block us, especially when we are trying to speak in English, and how psychology, with some tricks, with some exercises, can help us rebuild this confidence. Okay? And my goal by the end of this presentation is that you understand yourself better and you feel braver and more capable of doing whatever you want to do, because it doesn't matter if it's speaking English or it's being traveling or doing something new. Okay, people, so let's go. So this workshop that I prepared for you is a practical look at these things we all experience, okay? This self-doubt, this fear, this lack of confidence, and how can we transform this in something that's a lot of like courage, clarity, because the moment that we understand what is happening inside of us, we stop blaming ourselves and we start growing, because everybody feels, feeling is normal, but if we let those feelings control us, that's the secret of doing things even when we fear them. Okay? So, who I am then? I am an English teacher, as I told you guys, and I'm a psychology student, and I am, as I said as a joke, I am a half psychologist because I am in the middle of university, and I've always been like so passionate about education and so curious about the human behavior. And for years, especially after I started teaching, I've been studying how people, they lose their confidence
and more important, how they get it back. Because as Laura was talking earlier, as kids, we feel so confident. We feel like we can do everything. We're not afraid of speaking another language. We're not afraid of doing other things. But as we grow, we feel so we feel a lot of fear. We start doubting ourselves. So I've started researching this, especially to understand why my students that were amazing in class, that they talked so much, they come to me and they said, "Oh, teacher, I froze. I forgot everything. Oh my God, I don't feel smart enough when I speak English." And the truth is that these reactions don't say anything about your intelligence or your capabilities. They say everything about your emotions, about how you see yourself. And that's why I think psychology comes to play, to talk about how we can understand better ourselves. Okay? And for that, I'm gonna say a little about my story. Today, you see me like very happy, very confident, but I wasn't always this confident. Once my mom, she was called at school because one of my teachers said that I was afraid of speaking. Imagine speaking another language. Imagine going to another country. But I did all of it. And I did it after I understood better myself. So I doubted my English, my abilities, and myself, but I kept trying. And I understood that the fear was stopping me from great things in life, from enjoying situations that bring me a lot of joy, like the workshop, for example. A lot of people, they don't want to do the workshop because they fear a lot what's going to happen here. But after you do it, after you overcome this fear, you feel this amazing sensation. So that's why I always repeat to my students, to everybody, you need to persevere. You need perseverance, not perfection. And that changed the way I see my life. And I'm gonna talk a little about it. So, what is self-doubt? Self-doubt is basically that inner voice, that little voice that keeps saying, whispering in your ear, "Oh, you're not ready. You might fail. You're not good enough yet. Why are you trying?" It sounds like very logical, but it's actually a protective mechanism from your brain, you know? Because you say, "Oh my goodness, this voice is completely right. Oh my God, I cannot do it." But is it true? Or is just a way of protect yourself from things that didn't even happen yet? Because self-doubt only appears when something is important, when something matters to us. For example, a dream we have, a goal, a new opportunity, or speaking English in front of others. But we need to understand that self-doubt isn't trying to ruin your life. It's trying to protect you from embarrassment, rejection, and disappointment. It's fear wearing our smart mask. It's the fear saying, "Oh, I need to protect you because this is going to hurt you." But is it going to hurt, or is it going to give us more power? So self-doubt isn't a bad thing, but it's a little thing that says, "Oh, maybe. Oh, this is important to me.
there's an opportunity for me here. Maybe it's that. So it's very important to see these thoughts that we have and try to talk to them, try to see what is underneath that it. So let's talk a little about self-doubt, especially in English, because I think everybody here, they want to speak fluently. They want to speak with confidence. They want to be successful. So in English, the self-doubt comes like very loud. For example, you open your mouth and you forget what you just practiced. You understand everything, but you can't say it. Like some students, they can read perfectly, but when they're going to say, they cannot form sentences. Like you rehearse a sentence like 10 times in your mind, and when you speak, you mix it all up. When someone talks a little faster, your brain panics and you freeze and you think, oh my God, my English disappeared. But the truth is, your English is still there. Your vocabulary didn't suddenly vanish, and your brain just activated fear mode. He says, oh, we are in fear, so let me be in fear. But that's not what is happening. Your brain, they react like this because they think it's a threat, something very not real, like physical threat, but like an emotional threat. So speaking English feels like dangerous. Your brain thinks, oh, people might judge me. I think I might make a mistake. I might embarrass myself. And the body starts reacting like, for example, a lion is chasing you, like you are in a very dangerous situation when you're not. Like your heart starts racing, your voice gets shaking, your chest gets tight, your minds go blank. And this is not a language problem, it's a fear response. And now I'm going to introduce you to one of strategy that we use in psychology to help with that. I'm bringing like the theory of cognitive behavior therapy. And cognitive behavior therapy, they talk a lot about how our thoughts, they shape our emotion and behavior. This kind of therapy is the most respected and practical approach in psychology. It's very famous. In Brazil, we call TCC. I think many people have heard of it. And they defend that when we change the thought that's coming to our mind, the automatic thought, we can change the experience. So for example, if you are trying to speak in English and it comes a thought, oh, I'm not good enough, I can't do it. Try to challenge their thought and think, oh my God, okay, it's a challenge, but I can do it. Why? Why you cannot do it? I know the words, I know everything. So every time we have a thought that is not good for us, is negative, let's try observe that thought. Let's try to challenge it. Because if we change that thought, we can change the experience around it. So here I brought some authors. We have Aaron Beck, Judith Beck, and Albert Ailey that says this sentence that I love very much, this quote. They say, we are disturbed not by the events, but the beliefs we hold about them. So it doesn't matter if it's a big event or a small event of what's happening. It's the way we feel about it that is the way we believe what the event is about, is what make us experience. So remember, change the thought, change the experience. So that's why during our classes, I always try to make the classes a very safe and comfortable space.
because I want all my students to feel like when they speak English, they feel safe, they are comfortable, they are held, like they are protected. So when they speak English in other places, they have the same feeling, the same belief that speaking English is being safe. So here I have the self-doubt cycle. So it's always like this. We have these negative thoughts that create the fear. And the fear blocks us. So we avoid speaking, and avoidance strengthens this insecurity. So for example, if we avoid speaking, if we avoid doing the things that we are afraid of, the thought that we're not capable only grows. And that's not good. That's not beneficial. We are feeding the fear. We are telling the fear, oh, you are correct. I cannot do it. So this is very important for us to understand the cycles that we do it. Are we repeating the same cycles, or are we challenging them? Or are we going after the things we want, even when we are afraid? Why perseverance matters, okay? So every time you speak in English, even when you make mistakes, even when you feel nervous, like today, even when it's a little messy, you make a little mistakes, your brain, they start learning, oh, that wasn't dangerous. I survived it. I can do it. And the confidence start growing little by little, not from the perfection, but from trying. Like sometimes, like we are teachers, we speak in English every day. But sometimes I forget words. I forget words even in Portuguese. I forget how to talk about things, even in my own language. Imagine in my second language. So it's very important not to give so much attention about our mistakes, but understand that we need to keep trying, keep trying. The more we try, the better our brain understands that it doesn't matter if I make mistakes. I'm speaking English. I am doing this. So that's the most important thing. In here, I summarized some simple tools about it, okay? So always remember, first, reframe your thoughts, especially when you're doing something that's very challenging. So go from, for example, oh my God, I'll embarrass myself if I do this workshop. Oh, I don't want to do it. It's gonna be too hard. People are gonna laugh at me. Reframe it and think, no, this is not gonna happen. I'm practicing, and mistakes are normal. Mistakes are normal, and I'm doing something to show that I am improving. So I am doing things that are very important. So don't focus on the negative, but focus on the things that are important to you. Go from everyone speaks better than me to everyone was a beginner once. If someone is speaking better than you in your mind, take this as an inspiration and say, oh my goodness, this person talks so much better because they make a lot of mistakes and they allow themselves to make mistakes. And take daily actions, like, for example, challenge yourself to say one sentence a day, speak in English for 30 seconds, for example, record yourself talking English. Do things that immerse yourself in English, like watch videos. Try to be immersed. You don't need to be perfect, okay?
And what I love the most, that I talk a lot to my students, is practice imperfect English. Speak with the confidence that you knowing that it's not gonna be perfect. Speak even knowing it won't be perfect. Like we talk in Portuguese here. We all natives. And do you speak perfect Portuguese? No, we don't. But we are natives. We keep speaking, even though it's not perfect. English is the same. Everything is the same. So when you're speaking and you say, oh my goodness, I make a mistake, just make a small mental note. Oh, I need to improve it. But I'm happy that I spoke. Okay? Because this trains your brain to understand that speaking is safe. Speaking is a way of communicate, of traveling, of doing big things in the world. English connects us to the whole world. We learn more. We get fastest news. We get education. We can travel. So it's very important to feel safe doing it, because everybody can do it. I mean, I was very shy. I didn't have any confidence. And look at me. I'm here giving this presentation to you. And when you feel very nervous, especially in situations like this workshop, or a situation where you're traveling abroad, or the situation where you are, for example, you are you need to talk in English and you didn't prepare yourself very well, breathe. Inhale slowly. Relax your shoulders. Why this? Because a calm body tells your brain, oh, I'm safe. I'm okay. And then you're going to see the magic. Your English is going to appear. So when you are very nervous about doing something, just breathe, calm your body, drink some water, and tell yourself, like, okay, I'm gonna speak imperfect English, but I'm gonna speak. Because speaking perfectly, not even the natives do. So why are you trying to do it? Communication is alive. Sometimes we do it imperfect. Most of the time we do imperfect, but we are communicating. And that's the most important thing. And now, my final message is that fear doesn't mean, when we feel the fear, doesn't mean stop. The fear means something important is happening, in your life. And the self-doubt doesn't mean you're not good enough. When you say, oh, am I doing this correctly? Am I not doing this correctly? It means that you're growing, that your voice needs to exist. So remember this, your voice needs to exist, even if it's imperfect, okay? Because your voice is honest, is real. And confidence is not something that we are born with. It's something we build every day with small, brave steps. So remember this, okay? When a bad thought comes to you, say, is not about me. It's just a thought. It's trying to protect me. Let me change this thought for me to change the experience. And that's it, people. Thank you so much for listening. It was a pleasure. Uou! Congratulations, Grazi! Meu Deus! Que apresentação inspiradora. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu amei. Gente, o que vocês acharam? Que apresentação, que tema incrível, tão importante pra gente, né? E agora eu entendo por que as pessoas se sentem tão seguras. Gente, porque é muito gostoso ouvir a Grazi falando. Cara, eu tava aqui assim, gente, eu passaria o dia inteiro ouvindo a Grazi falar. É muito gostoso, é uma paz. Eu tava falando com o diretor aqui, a gente tava assim, que vibe, tava muito legal. Gente, incrível.
né? Ah, e para quem não sabe, ontem foi nível da Teacher Grazi, tá? Então já deixa o seu happy birthday aqui para ela. Congratulations, happy birthday, my friend. Oh, thank you, thank you. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo tema. Eu agradeço muito vocês, assim, por toda a oportunidade, porque as escolas são muito rígidas, né, com o que a gente pode ensinar. Então, é muito importante ter isso, um espaço onde o profissional, né, o professor pode criar esse espaço seguro para os alunos. Então, isso só é possível porque você proporciona isso para a gente. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, tá? Foi incrível mesmo. E é tão importante, né? Porque às vezes a gente não para pensar que o medo, ele não pode nos paralisar. Ele está ali realmente para nos proteger de alguma situação, mas agir apesar do medo, criar esse repertório comportamental, se expor apesar do medo, é muito importante, porque a gente vai cometer erros. Isso é natural, né? O nosso problema é que a gente quer ser perfeito. O nosso problema é que a gente quer vir para o workshop e não errar nenhuma palavrinha, não esquecer nenhuma estrutura. Só que isso não acontece nem no português, igual você falou. Então, a gente precisa abrir mão dessa vaidade, porque é uma vaidade da gente querer ser perfeito. Não, eu não posso errar. Se as pessoas que souberem inglês me ouvirem falando desse jeito vão rir de mim. Só que, cara, você que está fazendo um curso, você que está se desenvolvendo, né? Geralmente lá fora os gringos não vão ficar rindo de você. Quem ri, geralmente não está fazendo nada. Quem ri, geralmente não está estudando inglês. Quem tira sarro, assim, não está fazendo o que você está fazendo nesse momento, né? Então, assim, foi muito inspirador, maravilhoso, tá? E, gente, chegamos ao final do nosso primeiro dia de workshop, tá? Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês que estão aqui com a gente. Não se esqueçam que sábado que vem tem mais. Então, já sigam o Instagram, já fiquem por dentro do site. O site tem toda a programação também, tá? Acessem o site, garantam a sua inscrição para o próximo sábado, ok? E vamos ver quem ficou no top 3 comentários. Em primeiro lugar, aqui está a Eliane. Em segundo lugar, a Lisandra. Em terceiro, o Ale. Ah, lindo. Galera, muito obrigada pela interação aqui no chat, viu? Very good. E é isso, Teacher Grazi. Muito obrigada pela sua ilustre participação aqui, tá? Por fazer os comentários comigo. Foi incrível ter sua presença, pertinho. Obrigada a todos, gente. Assim, a gente é uma grande família, então estou muito orgulhosa de todo mundo que apresentou e estou animada para sábado que vem. Sábado que vem não estarei apresentando, mas estarei no chat. Yes, a Grazi vai estar lá ajudando a gente. Então, muito obrigada, galera. Um grande beijo para vocês e até sábado que vem. Bye, bye.